So are you able to see the screen? Hello? Yes, sir. Okay. So you'll be solving the problems on the expectation. Okay. So you'll be expecting two questions out of this. Okay. In the paper, you can expect two questions. So and it is very easy. So let us start the problems. So they'll be giving you the PDF. Okay. This is the PDF function. Fy of y is equal to 1.5 into 1 minus y square from where 0 to 1. So you need to find out what are the mean of the square and the variance. Okay, so what is meant by mean? So it is nothing but expectation. What is the variable name y? So you can write it as expectation of y. So this is mean. What is mean of the square? It is nothing but expectation of y square. So you need to find this. What is variance? So it is nothing but sigma y square. So these are the three things which you need to find out. Okay. So you already know the formula for expectation of y. What is expectation of y? So your expectation of y is nothing but integration from minus infinity to infinity y into fy of y into dy. Okay. And so they have already given this function. Okay, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ? ಝೀರೋ ಇಂದ ಒನ್ ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರೀರಿ, ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ವೈ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1.5 ಇಂಟು 1.5 into 1 minus y whole square into dy. So this is what your expectation of y is equal to. Okay. So now you need to integrate this one. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 0 to 1. So 0 to 1 y into, so this is your function into dy. Okay. So out of this, so 1.5 is constant. So you take this 1.5 outside. You taken it out of the integration symbol. So 0 to 1 ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು ನಿಮಗೆ? So y into 1 minus y whole square. So it is y minus y cube ಆಗುತ್ತೆ. Now you integrate this y. What is integration of y? It will be y square by 2. Integration of y cube is what? Y to the power of 4 by 4. From where? 0 to 1. So that would be what? 1.5. So y square by 2. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 0 to 1. Okay. So ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ. Minus y to the power of 4 by 4. From where? 0 to 1. Okay. So when you substitute this, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 0 ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಇದು ಫಸ್ಟ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 0. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬೈ 2. ಇದು 1 ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬೈ 4 ಅಂದ್ರೆ 1 ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1.5 ಇಂಟು 1 ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 4. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? So the answer is, so we get an answer as what? 0.375. So this is your expectation of y. Okay. So are you clear with that? Each goes as a step, sir. Yes, sir. Okay. Next is what? Expectation of y square. So ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್. y ಬದಲು ಏನು ಬರೀತೀರಾ? y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 0 to 1 ಇದೆಯಾ? 0 to 1. It is y square. What is your fy of y? So it is 1.5 into 1 minus y whole square into dy ಆಗುತ್ತೆ.
So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.5 is constant. You take that outside. So what is remaining 0 to 1. So y square into 1 is y square minus y square into y square is y to the power of 4 into dy ಬರುತ್ತೆ. Okay. So that is equal to what? 1.5 into, so the integration of y square is what? Y cube by 3 from where? 0 to 1 minus integration of y4 is what? Y to the power of 5 by 5 from where? 0 to 1. Okay. So ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 1 cube by 3 ಬರುತ್ತಾ 1/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 to the power of 5/5 ಅಂದರೆ 1/5 ಬರುತ್ತಾ ಮೈನಸ್ 0/5/5 ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1.5. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y square is what 1.5 into 1/3 minus 1/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. So that would be what? So 0.2 is the answer. Okay. So this is your expectation of y square. Okay. So you have found out expectation of y square. So expectation of y square is what? So it is 0.2. So what was the expectation of y? Expectation of y is how much? The expectation of y is 0.375. Okay. So ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 0.2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 0.375 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ. So what is that? 0.2 minus 0.375 whole square is what? 0.0593. So that is your expected answer. Okay. So this is one kind of problem. Okay. Clear with that? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 96 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 96 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು 32 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಡಬಲ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು 32 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 96 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, now let us look at the second question. Excuse me, sir. Yeah, ಹೇಳಿ. Someone wants to join. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾರು? ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕೆ ಹೇಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, next question. So they have given you the PDF. Okay, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ವೈ ಬದಲು ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಎಷ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು? 0 to 9 ಅಲ್ವಾ. 0 to 9 ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? 1/6. ಇಟ್ ಈಸ್ 1/6 ರೂಟ್ ಝೆಡ್ into dz. So this is the function. Okay, so this is when you solve this you'll be getting the answer. So idರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1/6 ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? you take 1/6 outside 0 to 9. So z into, you can write square root of z as what? Z to the power of minus 1/2 into dz ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, next what is a to the power of n into a to the power of n? It can be written as what? A to the power of n plus n ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So z to the power of 1 minus 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so when you do that, so when you do that
1 minus 1 by 2 is what? It would be 1 by 2. Okay. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1 by 6 into integration from 0 to 9 z to the power of 1 by 2 into dz ಆಗುತ್ತೆ. So what is the integration of z to the power of 1 by 2? So that will be z to the power of 1 by 2 plus 1 ಅಲ್ವಾ? So it would be 1 by 6 z to the power of 1 by 2 plus 1 on the extra is equal to 3 by 2. So that would be z to the power of 3 by 2 by 3 by 2 from where 0 to 9. So when you substitute that, so we're getting that as what? Expectation of z will be equal to what? 3. So I found the expectation of z. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಷ್ಟೇ. z ಇಂಟು z to the power of minus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು 80% ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ a to power of m into a to power of n is equal to what a to power of m plus n ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 minus 1 by 2 ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ z ಓಕೆ next ಏನಿದೆ we need to find out expectation of so you have found the answer expectation of z as what 3 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ next expectation of z square what is your expectation of z square so 0 to 9 ಇದೆಯಾ it is 0 to 9 z square ಇದೆಯಾ write as z square what is the function 1 by 6 root of z into dz so 1 by 6 ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 0 to 9 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ z to power of minus 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ into dz ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 2 minus 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ 2 2 is a 4 4 minus 1 is what 3 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ so it is equal to what 1 by 6 0 to 9 z to the power of 3 by 2 into dz okay so when you substitute this so that would be what 1 by 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ z to the power of 3 by 2 so divided by 3 by 2 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು it would be z to the power of 5 by 2 divided by 5 by 2 from where 0 to 9 so that would be your expectation of z square so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ so it would be what expectation of z square is what 16.2 ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ when you substitute that you'll be getting expectation of z square is equal to 16.2 ಬರುತ್ತೆ now we have found out so I found out mean which is expectation of that next we have found out the mean of the square that is expectation of z square next what is that variance what is variance sigma of z square is equal to expectation of z square minus expectation of z whole square ಮಾಡಬೇಕು okay so ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 16.2 minus 3 whole square ಮಾಡಬೇಕು so the answer would be what let's just check it 7. so that would be 7.2 okay so answer would be 7.2 so this is how I'll be finding the answer okay so the same problem previous ತರನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ z ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2 write it as 0 to 2 x into what is your function 0.5303 root x into dx so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.5303 is constant take it outside integration from 0 to 2 so ಇದೇನಿದೆ x to the power of 1 x to the power of 1 by 2 ಬರೆಯೋದಾ so it is what 1 plus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ x to the power of 3 by 2 into dx ಬರುತ್ತೆ so ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 by 2 divided by 5 by 2 ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ 0 to 2 ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ x 1.5303
So your expectation of x would be equal to what? 1.1993 ಬರುತ್ತೆ. Okay. Next ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 2 is a 4 plus 1 5/2 ಆಗುತ್ತೆ. So that would be what? 0.5303 integration from 0 to 2 x to the power of 5 by 2 into dx ಬರುತ್ತೆ. So that would be what? 0.5303 x to the power of 5 by 2 plus 1 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. So that would be what? 7 by 2 divided by 7 by 2 from where? 0 to 2. So that would be your expectation of x square. Okay. So when you do that, so ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.7142 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್, so you have found out mean. Okay, now mean of the square. Next ಏನು? Sigma x square. So that is what? Expectation of x square minus expectation of x whole square ಮಾಡಬೇಕು. So what is your expectation of x square? It is 1.7142. What is expectation of x? It is 1.1993 whole square. Okay. So when you do that, so your answer would be, so ish bರುತ್ತೆ 0.2774. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಬರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ವೈ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Okay, next, the other way of asking the problem is, now look we have ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ 1/8 into z minus x for all values of z between 6 and 10 and is 0 otherwise. ಸೊ z ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು? 1/8 ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 6 ಇಂದ 10 ವರೆಗೂ. ಸೊ ಫಾರ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 to 10 ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಅದರ್ವೈಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಅದರ್ವೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಮೀನ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ? 60 ಇಂದ 10 ವರೆಗೂ ಇದೆಯಾ? 6 to 10. So it is z into, what is the function? 1/8 into z minus 6 into dz. So the list constant to 1/8 is constant. You take it outside. 6 to 10. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Z into z is what? Z square minus 6z into dz ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So that would be equal to 1/8. Z square ಇಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? It is z cube by 3 from where 6 to 10. Okay. So ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. Minus, ಇಲ್ಲಿ 6 constant ಇದೆಯಾ? You take 6 outside. So integration of z is what? Z square by 2 from where 6 to 10. So when you substitute that, you'll be getting the value for expectation of z. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 10 ಒನ್ಸ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು? 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ, ಸೊ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 10 to 6 ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8.666. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? 8.666 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲೂ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. So what is it value? 76. So I found the value as what? 76 ಬಂದಿದೆ. Okay. Now you substitute these two values. So substitute. So that is what? 76 minus expectation of z whole square. So you're getting the answer as what? 0.888. Okay. So ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್. Yes, sir. Okay. Next question. So it is also of a similar type. Okay. So in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ PDF. It is described by what 0.05 into x minus 3 from where 6 to 10. So ಏನಿದೆ x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So it is fx of x. What is the function? 0.05 into x minus 3 from where x is equal to 6 to 10. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, it is 0 otherwise. Okay, it is 0 otherwise. What do you need to find out? Mean of the square and variance. Same ಅದೇ ಥರ. Expectation of x is equal to ಏನು ಬರೀತೀರಾ, 6 to 10. 6 to 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 0.05 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ 0.05 ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ 6 to 10. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 6 to 10, ಇಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 8.2666. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಫ್ರಮ್ 10 to 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಫ್ರಮ್ 6 to 10. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಫಸ್ಟಿಗೆ 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 to 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಅದು ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 3/3 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 4/4 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 4/4 ಮೈನಸ್ 3x ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 69.9 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, variance converted, expectation of x square minus expectation of x whole square. So we'll be getting the variance. Okay, so this is the answer. Next again similar kind of problem. So in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, PDF is described, it is given as what y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, write it as fy of y, which is equal to what 1/16 into y minus 4. Okay, 1/16 into y minus 4 from where 6 to 10. So y is equal to 6 to 10 and it is 0 otherwise. Okay, it is 0 otherwise. So what we need to find out, mean of the square and variance of the variable. First again, expectation of y. So what is expectation of y? It is from 6 to 10.
y into what is the function y minus 4 into dy. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 16 is common, you take it outside, integration from 6 to 10, so it is what y square minus 4y into dy. Integration of y square is what y cube by 3. Next 4 constant there, y square by 2, from where 6 to 10. So when you take that, you'll be getting the expectation of y as 8.33. Next again, expectation of y square ಅಂದ್ರೆ ಇದು y square ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 1/16 ಇಂಟು ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ y ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 4 y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ y ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ y ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು y ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ substitute that one, will be getting the variance. Okay, are you clear with this? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? Hello. Yes, sir. Okay, next kind of problem is, so they are given you expectation of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ expectation of x square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, find the standard deviation of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 6 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, 6 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ and this is your standard deviation. Okay, clear with that? Yes, Hello. sir. Okay, next, so here is, look at the second problem ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನ್ಯೂ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಐ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದೇ, ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ವೈ, ಇದು ಮೂರು ಸಹ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. So they have given the equation. What is the equation? Y is equal to 6x square plus 2x minus 13 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ವೈ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ವೈ, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವತ್ತೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ 6 ಹೊರಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 13 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, 6 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 30. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ 27 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so what is expectation of y, so there is nothing but new y. Okay, so are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, next is ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತು, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ.
Standard deviation is equal to what? Square root of this answer. Okay, this answer square root ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? It would be 10.0025. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ in the question B, look over here. They are given what? Y is equal to 4x minus 500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They ask you to find out what? Mean and variance. What is mean? It is expectation of y. What is variance? They ask you variance of y. ಎಷ್ಟು? Sigma y square. So sigma y square ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but expectation of y square minus expectation of y whole square. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ is equal to what? 4 into ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 500 ಆಗುತ್ತೆ. 4 into what is expectation of x? They are given here. Okay, so that would be what? 36.5 minus 500. So you'll be getting the answer. Expectation of y is equal to, so ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? minus 354 ಬಂದಿದೆ. Okay, so this is what? minus 354 is the answer. So mean find out ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇರಿಯನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೋ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x ಮೈನಸ್ 500 whole square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is of the form what? A minus b whole square. A minus b whole square ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16 square. Okay, plus 250 next minus 400 ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 16 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, so you're having the formula. Okay, what is sigma y square? Sigma y square is equal to a square into sigma x square ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ? y is equal to ax plus b ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ಎಷ್ಟು? 4 ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಯು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 100.5. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Clear with that? Yes, sir. Okay. So these are the two ways of finding the solution for this. Okay. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so next they are given you w. Okay, so w is equal to 1 by 3 into x square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ w is equal to what? 1 by 3 into ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ x square. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 by 3 into ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ x square. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ.
ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, so now this is different kind of problem. So a random variable x as an expectation of new x and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪನ ಇರಲಿ, ಅವರು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನೋಡಿ, ಇದೇನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಗೆ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ Yes, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವೈದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮಾಡಿ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು? ಮೀನ್ ಆಫ್ ವೈ. ಮೀನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ. ಸೊ 0.6 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7.9 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 107.1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? ಹಲೋ? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೊಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಗಾಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಆಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಝೆಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 0 ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಥರ ಝೆಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 0 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಗಾಷಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2π ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಇದು ಗಾಷಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by square root of 2 pi into e to power of minus z square by 2 into dz. ಇದರಲ್ಲಿ 1 by square root of 2 pi ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಂಗಾಗಿ 1 by square root of 2 pi integration from minus infinity to infinity, okay, z into e to power of minus z square by 2 into dz. So this is your expectation of z. ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ z. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪವರ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಏನು ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬಂತಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ. ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು ನೀವು? ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 2 ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 1 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 0 ಬಂತು, ಇದು 1 ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಾ? ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ. ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಹಲೋ. Yes, sir. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಝೀರೋ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಯು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಡಿ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ can we write this as z cube ಇದಲ್ವಾ? Can we write this as z square into z into e to power of minus z square by 2 into dz? ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಯು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಡಿ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿ ಯು ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2z ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿ ವಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ವಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ವಿ ವಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಡೆದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇನಿದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಬೈ 2 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ.
So integration of u into dv into dz andre, so what is the formula? U into integral of v into dz minus whole integral of u dash andre ಏನು differentiation of u anta, okay, into integral of v dz into dz, okay. Now let us apply this formula, okay. So first ಇಲ್ಲಿ u ಇದೆಯಾ, so what is meant by u here? So u ಅಂದ್ರೆ ಇದಾ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಲೋ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್, ಓಕೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದಾ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಬಂದು ಏನು ಬರಬೇಕು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ this one from minus infinity to infinity, okay. Are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Next minus, so ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ minus, this is your integration symbol, integration ಎಲ್ಲಿಂದ minus infinity to infinity, minus infinity to infinity. Next is what u dash, u dash ಅಂದ್ರೇನು differentiation of u ಅಂತ, so differentiation of u du ಬರುತ್ತಾ, so what is the differentiation of u 2z into dz ಅಲ್ವಾ, so it is 2z into dz, so ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಝೀರೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಝೀರೋ ಬಂತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಝೀರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಇನ್ ಪವರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒನ್ ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ this is the result which you have got, expectation of z cube will be equal to what 0, okay. Clear with that? Yes, sir. Okay, so ಇವಾಗ let me explain this. I said that integration of odd function will always be 0 ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಂಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ +2 ಏರಿಯಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ -2 ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್, ಓಕೆ. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಏರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ +2 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, Hello? sir. Okay, so that is the reason why we will say whenever the function is odd you will be getting the output as what 0, okay. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 0 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ
problem. Okay, so now look over here. This is your x. Cube this here. Okay. A plus b whole cube. ಇದನ್ನು a ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು b ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. A plus b whole cube ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? a cube plus b cube plus 3ab into a plus b ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದೇನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3a² b ಪ್ಲಸ್ 3b² a ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೊರಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಝೆಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅಂದರೆ ಆಡ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಉಳಿದಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಸಿಗ್ಮಾ ದಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ expectation of x cube. Okay, so we're clear with that. Yes, sir. Okay, so this is how we'll be solving this. Okay, so ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾಳೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಐ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.